Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Vrajajana Rajanam Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Vrajajana Rajanam Yamunatiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Vrajajana Rajanam Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasavi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasavi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasavi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna.
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Sisi Radha Madhava ki jai, Panchatattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Taigur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudirayat Sri Chaitanya Manovistan Stapitayana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatya Padamtikam Vandeham Sri Guru Sutta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sachivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaisavevyo Namo Namaha
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Ora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We continue with lecture of Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 33. Slok 9. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందము 33వ అధ్యాయం శ్లోకం సంఖ్య 9. Maitreya Uvacha. So Maitreya say. మైత్రేయుడు పలికెను. Editaham. Praise. స్తుతించిన Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. భగవానుని Evam Das. ఆ విధముగా Kapila Kyaha. Named Kapila. కపిల నామధేయ Paraha. Supreme. పరమ Pumam. Person. పురుషుని Vacha. With words. పలుకులతో Aviklavaya. Grave. గంభీరముగా Iti. Das. ఇట్లు Aha. Reply. సమాధానమొసగెను. Mataram. To his mother. తల్లికి Matri Vatsalaha. Very affectionate to his mother. తల్లి ఎడ అమితానురాగము కలవాడు. Purport. Since the Lord is all perfect, his exhibition of affection for his mother was also complete. After hearing the word of his mother, he most respectful, with due gravity and good manner, replied. Translation. Translation you not read. Translation. ఓకే. భావము భాష్యం ఇచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. ఆ విధముగా తల్లి పలికిన పలుకులచే మిగుల సంతుష్టుడైన మాతృ వత్సలుడగు కపిల భగవానుడు గంభీరముగా ఇట్లు సమాధానముసిగెను. భాష్యము. భగవానుడు పరిపూర్ణుడైన కారణమున అతడు తల్లి ఎడ చూపెడి ప్రేమ సైతము పూర్ణమైనట్టిది. తల్లి పలుకులను ఆలకించిన పిమ్మట అతడు తగినంత గంభీరతతోనూ మర్యాదతోనూ పరమాదరముగా సమాధానముసిగెను. Text 10. Kapila Uvacha. It's not writing there, so I will read alone. Kapila Uvacha. Margena nena mataste susevyano ditename. Astitena param kastam achiradavarotsyaasi. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The personality of Godhead say, my dear mother, the path of self-realization, which I have already instructed to you, is very easy. You can execute this system without difficulty, and by following it, you should very soon be liberated, even within your present body.
10వ శ్లోకం యొక్క భావము. దేవదేవుడు పలికెను, ఓ జనని, నేను నీకు ఉపదేశించిన ఆత్మానుభవ పథము అతి సులభమైనది. ఎటువంటి కష్టము లేకుండా నీవు ఈ విధానమును అవలంబించవచ్చును. దీనిని అనుసరించి నీవు ప్రస్తుత జన్మయందే అచిరకాలమున ముక్తిని పడయగలవు. Purport. Devotional service is so perfect that simple by following the rule and regulation and executing them under the direction of the spiritual master, one is liberated, as it is said here, from the clutch of Maya, even in this body. భాష్యము. భక్తి యోగము ఎంతటి పరిపూర్ణమైనదనగా గురువుగారి నిర్దేశమున నియమ నిబంధనలను అనుసరించుట ద్వారా మనుజుడు ప్రస్తుత జన్మముననే మాయాబంధము నుండి ముక్తి నొందగలడు. In other yogic process or in empiric philosophical speculation, one is never certain whether or not he is at the perfectionist stage. But the perfectionist stage, okay. ఈ విషయమే ఇచ్చట తెలుపబడినది. ఇతర యోగ విధానములందు లేదా జ్ఞాన మార్గమునందు మనుజుడు తన పూర్ణ స్థితిని గూర్చి నిశ్చయమును కలిగి ఉండడు. But in this discharge of devotional service, if one has unflinching faith in the instruction of the bona fide spiritual master and follow the rule and regulation, he is sure to be liberated, even within his present body. కానీ భక్తి యోగమున మాత్రము మనుజుడు గురూపదేశమున అకుంఠిత శ్రద్ధను కలిగి ఉండి నియమ నిబంధనలను నిష్ఠగా పాటించినచో ప్రస్తుత జన్మయందే తప్పక ముక్తిని పడయగలడు. Srila Rupa Goswami and the Bhakti Rasamrita Sindhu has also confirmed this. భక్తి రసామృత సింధునందు శ్రీల రూప గోస్వామి కూడా దీనిని సమర్థించిరి. Yahayasya Harer Dasye, regardless of where he is situated, anyone whose only aim is to serve the Supreme Lord under the direction of the spiritual master is called Jivan Mukta, or one who is liberated even with his material body. ఇహాయస్య హరేర్దాస్యే, గురువుగారి మార్గదర్శకత్వమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవించుటయే ఏకైక లక్ష్యముగా కలిగిన వాడు ఏ స్థితి అందున్నను జీవన్ముక్తుడనియే ప్రస్తుత దేహముననే ముక్తిని బడసిన వాడని పిలువబడును. Sometimes doubt arises in the mind of neophyte about whether or not the spiritual master is liberated, and sometimes neophytes are doubtful about the bodily affair of the spiritual master. గురువుగారు ముక్త పురుషుల కాదాయనడి విషయమున సాధకుల మనస్సునందు కొన్ని మార్లు సందేహములు ఉదయించవచ్చును. కొన్ని మార్లు వారు గురువుగారి దైహిక కలాపముల ఎడ సంశయాత్ములగుదురు. In the time when Prabhupada started to preach in America, the people who follow him then don't know anything about Dharma. ప్రభుపాద వారు ప్రచారం చేసిన ప్రారంభంలో అమెరికాలో ప్రచారం ఎవరికైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ధర్మం గురించి ఏమీ తెలియదు. Then try to follow the principle. వాళ్ళు నియమ నిబంధనలని పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. But there was also commentaries for other people who come in the temple just by curiosity. ఏముంది అక్కడ మందిరంలో అని కొంచెం కుతూహలంతో వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. And then do this kind of commentary. Yeah, but you sure he's guru, you sure he's advancing, you sure he's not false, and this kind of commentaries there is. వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. అక్కడ మందిరంకి వచ్చిన వాళ్ళు ప్రభుపాద వారు మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతారా ఇతను ప్రామాణికమైన గురువు అని వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని సందేహాలు వాళ్ళకి కలిగాయి.
Yeah, the beginning was difficult. ప్రారంభంలో చాలా కష్టంగా ఉండేది. Because here in India, even materialist people then have there is always some little knowledge about Shastra, about Vedas. భారతదేశంలో భౌతికులకి కూడా శాస్త్రాల గురించి ఎంతో కొంత జ్ఞానం అనేది ఉంది. Yeah, because even if you have no spiritual master, no initiation, they got information for father, grandfather. వాళ్ళకి దీక్ష అవ్వకున్నా, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక గురువు లేకున్నా, వాళ్ళ తండ్రుల నుంచి, వాళ్ళ తండ్రుల నుంచి వాళ్ళకి శాస్త్రాల నుంచి కొంచెము జ్ఞానం అనేది లభించి ఉంది. It's not the right way to get knowledge from father and grandfather and the father and grandfather. This is not the way. It's no parampara. తండ్రి నుంచి, వారి తాతల నుంచి, వారి తండ్రుల నుంచి ఇలాగా వైదిక జ్ఞానము సంపాదించడం అనేది సరైన పద్ధతి కాదు. Then get some notion about. కానీ వాళ్ళకి ఏదో కొద్ది అవగాహన అనేది వచ్చేది వైదిక జ్ఞానం గురించి. But on the Western, there is no dharma. కానీ పాశ్చాత్య దేశాలలో ధర్మం అనేది లేదు. The more as 99% of Christian eating flesh. 99% కంటే ఎక్కువ జనులు క్రైస్తవులలో 99% కంటే ఎక్కువ జనులు వాళ్ళు మాంసం తింటారు. This is Mlecha society. ఇది మ్లేచ్ఛ సముదాయం, including the leader. నాయకులతో కలిపి. So for Srila Prabhupada the beginning was difficult there. అందుకని ప్రభుపాద వారికి ప్రారంభంలో చాలా కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. Also other gurus, most of them impersonalist, then when they are try to preach in there. చాలా మంది నిరాకారవాదులు గురువులుగా వాళ్ళు కూడా అక్కడ పాశ్చాత్య దేశాలలో ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళారు. But then come back in India and never more go there, because that mean the result was not. కానీ కొద్ది కాలం అక్కడ ఉండి వాళ్ళు తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చేసారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రచారంలో పెద్దగా ఫలితం ఏమి లభించలేదు. I think this comment Srila Prabhupada do here about the criticize spiritual master coming from that time. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అది నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇలాగ ప్రారంభంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్లా సంశయాలు వాళ్ళకు ఉండేవి. ప్రభుపాద వారు ప్రామాణికమైన గురువా కాదా అని వాళ్ళు అలాగా అనుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ రాశారని అనిపిస్తుంది. Because he says sometimes doubt arise in the mind of neophyte about whether or not the spiritual master is liberate, and sometimes neophytes are doubtful about the bodily affair of the spiritual master. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే గురువు గారు ముక్త పురుషుల కాదా అనే విషయమున సాధకుల మనస్సునందు కొన్ని మార్లు సందేహములు ఉదయించుచుండును. కొన్ని మార్లు వారు గురువు గారి దైహిక కలాపముల ఎడ సంశయాత్మలగుదురు. The point of liberation, however, is not to see the bodily symptom of the spiritual master. కానీ ముక్తి విషయమున గురువు యొక్క దైహిక కలాపములను గాక one has to see the spiritual symptom of the spiritual master. ఆయన ఆధ్యాత్మిక లక్షణములనే శిష్యుడు చూడవలెను. Jivan mukta means that even through on one is in the material body, there are still some material necessity since the body is material.
because one is fully situated in the service of the Lord, he should be understood to be liberated. జీవన్ముక్తుడనగా భౌతిక దేహము నుండి ఉన్నప్పటికీ భగవత్ సేవ యందే పూర్ణముగా నెలకొని ఉన్నందున ముక్తునిగా భావింపబడువాడని భావము. దేహము భౌతికము కనుక ఇంకనూ కొన్ని భౌతిక అవసరములు ఉండియే తీరును. Appavarga. Everyone who perform devotional activities by follow the guru, follow the leaders, and chanting is in the way of appavarga. ఎవరైతే భక్తియుత సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారో గురువుగారు చెప్పింది పాటిస్తూ, నాయకులు చెప్పింది పాటిస్తూ వాళ్ళు అపవర్గ మార్గంలో ఉన్నట్లే. Appavarga means the way of liberation. అపవర్గం అంటే ముక్తికి మార్గము. And pavarga means entanglement, material entanglement. పావర్గం అంటే భౌతిక బంధంలో చిక్కుకుపోవడము. Liberation entails being situated in one own position. That is the definition in the Srimad Bhagavatam. Muktir svarupena vyavastiti. ముక్తి అనున్నది జీవుని నిజస్థితి అందు నెలకొన చేయును. ముక్తికి శ్రీమద్ భాగవతం ఒసగిన నిర్వచనం ఇదియే. ముక్తి రిత్వా అన్యతా రూపం స్వరూపేణ వ్యవస్థితి. The Svarupa or actual identity of the living entity is described by Lord Chaitanya. Jivera Svarupaya Krishnera Nityadas. The real identity of the living entity is that he is eternally a servitor of the Supreme Lord. జీవుని స్వరూపమును కూర్చి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జీవేర స్వరూప కృష్ణైర నిత్యదాస అని వర్ణించిరి. అనగా జీవుని వాస్తవ స్వరూపము శ్రీకృష్ణునికి నిత్యదాసుడు. Unfortunately, in Kali Yuga nobody give teaching about, because this kind of basically teaching must be in the primary school. Not necessary to go in the Gurukuli. I mean, any school must inform that. దురదృష్టవశాత్తు కలియుగంలో ఈ విషయాన్ని ఎవరు కూడా బోధించట్లేదు. ఇటువంటి ప్రాథమికమైన జ్ఞానం అనేది పాఠశాలలలో కూడా చెప్పాలి. వాళ్ళు గురుకులానికి రావాల్సిన అవసరము ఉండకూడదు. Before joining ISKCON in Gujarat, I was 1 year in one small village. There was also no electricity, but no by Vedic system. There was no electricity because the village was somewhere nobody take care about. 2,000 people was. గుజరాత్లో ఒక గ్రామంలో కొంతకాలం ఉన్నాను. అక్కడ కూడా విద్యుత్ లేదు. వాళ్ళు వైదిక పద్ధతులను పాటించాలని విద్యుత్ లేకుండా ఉండలేదు. కానీ గ్రామం దూరం ఉండడం వల్ల అక్కడికి విద్యుత్ సదుపాయం అనేది చేరలేదు. అందుకు వాళ్ళు విద్యుత్ వాడలేదు. I took care about one Shivalingam, Ganesh, Juna Mahadev Mandir. అదే ఇస్కాన్ చేరకంటే ముందు శివలింగము, గణేష్, జూనా మందిరంలో అక్కడ నేను వాళ్ళకి సేవ చేసేవాడిని. And behind was the school, primary school. దాని వెనకాల ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉన్నది. And every morning before to start the class, then glorify Saraswati. ప్రతి ఉదయము I hear every day this song. తరగతులు ప్రారంభించే ముందు సరస్వతి దేవిని కీర్తించేవారు. Pela murla ni pasbeta sardayone. I remember because every day I hear this. Pela murla ni pasbeta sardayone. Sardayon. Sarda is Saraswati. Pela murla ni pasbeta sitting. She is always sitting near one peacock. Pela murla ni pasbeta sardayon. And they glorify every day, glorify Saraswati before to start.
కాబట్టి రోజు వినేవాళ్ళను కాబట్టి ఇంకా గుర్తుకుంది ఆ గేయము. కాబట్టి వాళ్ళు ప్రాథమిక పాఠశాల తరగతులు ప్రారంభించే ముందు వాళ్ళు ఈ సరస్వతిని కీర్తించేవారు. I asked the master was my friend, he speak English. I asked the master the every day, then in every school do that, and he told me it's necessary because we can get knowledge by the mercy of the Lord. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎవరిని అడిగారు, ఉపాధ్యాయులను అడిగారు, ఇలాగా సరస్వతి దేవిని కీర్తించడం అనేది అన్ని పాఠశాలల్లో జరుగుతుందా అంటే జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇది అవసరము, మనకి సరస్వతి యొక్క కృప ద్వారానే మనకి జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది, కాబట్టి ఇది చెయ్యాలి అని అన్నారు. And this is right, because in this way everybody become at least civilized. అది నిజమే. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కనీసం నాగరికత పాటించే స్థాయికైనా వస్తారు అందరూ. But now sometime I ask if then do also now this nobody do anymore. ఇప్పుడు ఇంకా పద్ధతి పాటిస్తున్నారని అడిగితే ఇప్పుడు ఎవరు అది పాటించట్లేదు. So that means that the human being is completely degraded. Eating, sleeping, and sex. That is all. మనిషి చాలా దిగజారిపోయాడు ప్రస్తుతం సమయంలో. కేవలం ఆహారం, నిద్ర, మైథునము, animal activities. ఇవి పశువుల కార్యకలాపాలు. And everybody think is okay. I am okay. You ask, are you? It's okay. Everybody. ఇంకా వెరీ గుడ్. ఎవరినైనా అడిగామనుకోండి, మీరు ఎలాగున్నారంటే బాగున్నాం, నేను బాగున్నాను, మీరు బాగున్నారు, అంత బాగానే ఉంది అంటారు. How are you? Very good. In television, then do one interview for the Pope. The Pope is the height personality in Christian society. ఒకసారి టీవీలో ఒక పోప్ని వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేశారు. చర్చికి అధిపతి వాళ్ళు పోప్, సో అతన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశారు. And the speaker who do the interview, he put the micro, he give the mic, he say what is your what you eating, what preference to eating you have. పోప్ని వాళ్ళు అడిగారు, ఇంటర్వ్యూ చేసేవాళ్ళు, మీకు ఆహారం తీసుకోవడంలో ఏది మీకు నచ్చుతుంది అని, ఆహారం పదార్థాలు. He say usually I eat steak of little cow. Steak, beef. ఓకే, ఇది ఆవు దూడల మాంసం తింటాను, నాకు అది నచ్చుతుంది అని చెప్పాడు ఆయన. He said that in front of the television. So he's Malaysia, but he don't know. He don't know because nobody informed him about. అది అతను టీవీలో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాడు ఈ విషయము. అంటే అతను మ్లేచ్చుడని దాని అర్థము. అది మ్లేచ్చుడు అన్న విషయం కూడా ఆయనకు తెలియదు, ఎందుకంటే అందరి ముందు చెప్పుకుంటున్నాడు. Nobody told him in the school when he was in the primary school. Nobody told him. అతను ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు ఈ కనీస జ్ఞానం కూడా అతనికి ఎవరు నేర్పించలేదు. So I understand the Gurukul is perfect. ఈ విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. గురుకులంలో ఉండడం అనేది అది పరిపూర్ణమైన. Every instruction of Prabhupada is perfect. ప్రభుపాద వారు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క సూచన కూడా పరిపూర్ణమైనది. But for the worldwide humanity, it's necessary also in the primary school to teach something about God. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలల్లో కనీసం ఏదైనా కొంత జ్ఞానమైన భగవంతుడికి ఇవ్వడము అనేది అవసరము. By the mercy of the Lord, the Krishna consciousness spread more and more everywhere in the world. భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా కృష్ణ చైతన్యము ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తుంది. And that will be
the great mercy of the Nama Sankirtan. ఇది నామ సంకీర్తనం యొక్క గొప్ప కృప. Because the Lord Nityananda and Chaitanya and Lord Nityananda then come to teach what is the Yuga Dharma. And the Yuga Dharma is very simple. Prabhupada explained here. No, in the translation is that is very simple process. Chanting the Mahamantra Hare Krishna and follow the principle. నిత్యానంద ప్రభు చైతన్య మహాప్రభు ఈ యుగ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వచ్చారు. యుగ ధర్మం అనేది చాలా సరళమైనది. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం. This is plain also Bhagavad Gita 12 chapter 12 devotional service. భగవద్గీత 12వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబడింది భక్తి యోగము. Chapter 12 text 9. 12వ అధ్యాయము భగవద్గీత యథాతథం 12వ అధ్యాయం శ్లోకం సంఖ్య 9. Atachitan samadatum nasaknoshimaistitam Avyasayogana tato mamichaptum dananjayam. My dear Arjuna, oh winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulatory principle of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. He don't ask so much. He asks just, if you cannot fix your mind in me, okay, follow the principle. 12వ భగవద్గీత యథాతథం 12వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకం యొక్క భావము. ఓ అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నాయందు మనస్సును లగ్నము చేయ నీవు సమర్థుడవు కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానములను అనుసరింపము. ఆ రీతిని నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకునుము. కృష్ణుడు ఎక్కువ ఏమి కోరుకోవట్లేదు మన నుంచి, మన మనస్సుని అర్పించమంటున్నారు. లేకుంటే అది సాధ్యం కాకపోతే భక్తి యోగంలో విధి విధానములను పాటించమని చెప్తున్నారు. So in this verse, two different processes of Bhakti Yoga are indicate. ఈ శ్లోకంలో భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఈ శ్లోకమున 2 విధములైన భక్తి యోగ విధానములు తెలుపబడినవి. The first apply to one who has actually developed an attachment for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love. అందు మొదటిది దివ్య ప్రేమ ద్వారా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఎడ అనురాగమును వాస్తవముగా వృద్ధి చేసుకొనున్న వారికి సంబంధించినది. And the other is for one who has not developed attachment for the Supreme Person by transcendental love. దివ్య ప్రేమ ద్వారా పరమ పురుషుని ఎడ అనురాగమును పెంపొందించుకొనని వారికి రెండవ పద్ధతి పేర్కొనబడినది. For this second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. ఈ రెండవ తరగతికి పలు విధి విధానములు నిర్దేశింపబడి ఉన్నవి. శ్రీకృష్ణుని ఎడ అనురాగము కలిగిన స్థితికి మనుజుడు అంత్యమున ఉద్ధరింపబడుటకు వాటిని అనుసరింపవచ్చును. Nishta, Ruchi and Asakti. This is Asakti, this is the level of faith. Bhakti Yoga is a purification of the sense. భక్తి యోగం అనగా ఇంద్రియముల పవిత్రీకరణమని భావము. At the present moment, in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. ప్రస్తుతము భౌతిక స్థితిలో ఇంద్రియములు భోగరతములై ఉన్నందున అపవిత్రములై ఉండును. But by the practice of Bhakti Yoga, the sense can become purified, and in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. కానీ భక్తి యోగాభ్యాసముచే ఇంద్రియములు పవిత్రములు కాగలవు. పవిత్ర స్థితిలో అవి శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ప్రత్యక్ష సంబంధమునకు రాగలవు.
In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really loving serve my master. ఈ జగమున నేను ఒక యజమాని సేవలో నిలిచినప్పుడు నిజముగా ప్రేమతో అతనిని సేవింపను, కేవలము కొంత ధనము పొందుటకే సేవను గుర్తును. I simply serve to get some money. అదే విధముగా యజమాని సైతము ప్రేమను కలిగి ఉండడు. నా యందు And the master also is not in love. He takes service from me and pay me. అదే విధముగా యజమాని సైతము ప్రేమను కలిగి ఉండడు, నా నుండి సేవను గ్రహించి నాకు ధనమసుగుచుండును. So there is no question of love. కాబట్టి కనుక ఇచ్చట ప్రేమ అనేది ప్రశ్నయే ఉదయింపదు. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితమున శుద్ధమగు ప్రేమ స్థాయికి ప్రతి ఒక్కరూ ఎదగవలసినదే. That stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present sense. ప్రస్తుత ఇంద్రియములచే నిర్వహింపబడి భక్తి యోగాభ్యాసము చేతనే అట్టి ప్రేమ స్థాయి ప్రాప్తించగలదు. This love of God is now in a dormant state in everyone's heart. ఈ భగవత్ ప్రేమ ప్రతి వారి హృదయమునందు ప్రస్తుతము నిద్రాణమై ఉన్నది. And their love of God is manifested in different way, but it is contaminated by material association. అది హృదయమునందు పలు విధములుగా వ్యక్తమగుచున్నను భౌతిక సంపర్కముచే కలుషితమై ఉన్నది. Now the heart is to be purified of the material association, and that dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. కనుక హృదయమును తొలుత భౌతిక సంపర్కము నుండి శుద్ధి కావింపవలెను. తద్వారా నిద్రాణమై ఉన్న సహజ కృష్ణ ప్రేమ శీఘ్రమే జాగృతము కాగలదు. చేయవలసిన విధానమంతయు ఇదియే. So the tendency to serve is in everyone. కాబట్టి సేవ చేయాలనే ప్రవృత్తి అందరిలోనూ ఉంది. Devotee or no devotee. భక్తుడైనా భక్తుడు కాకపోయినా. Even these people reaction with always complain about that and that. Even these people on the deep of the heart you want to serve. ఊకే ఫిర్యాదులు చేసేవాళ్ళు దాని గురించి దీని గురించి, వాళ్ళకు కూడా హృదయం లోతులో సేవ చేయాలనే భావన ఉంటుంది. You see, you reach in one town and you ask someone where is X place, then immediately try to inform her. Because it's this tendency. మీరు ఎక్కడైనా ఒక నగరానికి వెళ్ళి అక్కడ అడిగారు అనుకోండి, ఆ ప్రదేశం వెళ్ళాలంటే దారి ఎట్లాగా వెళ్ళాలి అని, వెంటనే వాళ్ళు ఏదో సమాధానం చెప్తారు, ఈ విధంగా వెళ్ళాలి అని. Everybody is servant. అందరూ సేవకులే. But it's necessary instructions. కానీ సూచనలు కూడా అవసరం. Otherwise everybody serves Mayadevi. లేకుంటే అందరూ మాయాదేవిని సేవిస్తారు. The practice to regulate principle of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna, then collect flour to offer to the deities, cook food stuff to offer to the deity, take prasadam and so on. భక్తి యోగమునందలి ఈ నియమిత సూత్రములను అభ్యసించుటకు మనుజుడు నిష్ణాతుడైన గురువు నిర్దేశమునందు కొన్ని నియమములను పాటింపవలెను. తెల్లవారుజామునే స్నానమాచరించుట, మందిరముకేగి వందనములను అర్పించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట, శ్రీమూర్తికై పూలను సేకరించుట, శ్రీమూర్తి నైవేద్యము కొరకు ఆహారము తయారు చేయుట, ప్రసాదమును గ్రహించుట వంటివి అందులోని కొన్ని నియమములు. For that Kapila Deva say for the mother is very easy. అందుకనే కపిల భగవానుడు తన తల్లికి చెప్తున్నారు, ఈ భక్తి యోగ విధానం అనేది చాలా సులభమైనదని.
It's more easy to take one train or one bus to go there and work 8 hours in one office and after come back and you work and you don't know for who you work. This is impersonal. ఒక రైలులో వెళ్ళి లేదా బస్సులో వెళ్ళి చాలా దూరం ప్రయాణించి 8 గంటలు ఒక కింద పని చేసి మళ్ళీ తిరిగి రావడము, ఎవరికి పని చేస్తున్నామో తెలియదు. ఇదంతా చేయడంతో పోలిస్తే భక్తి యోగ విధానము చాలా సులభమైనది. And one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతమును శుద్ధ భక్తుల నుండి శ్రవణము చేయవలెను. This practice can help anyone rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into spiritual kingdom of God. ఈ విధమైన అభ్యాసము ఎవరినైనాను భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి చేర్చగలదు. అంతటా ఆ భక్తుడు నిశ్చయముగా భగవద్ధామమును చేరగలడు. This practice of bhakti yoga under the rule and regulation with the direction of spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశంలో విధి విధానములను కూడిన ఈ భక్తి యోగాభ్యాసము మనుజుని నిశ్చయముగా భగవత్ ప్రేమ స్థాయికి గొనిపోగలదు. The problem is the mind won't result immediately. కానీ సమస్య ఏమిటంటే మనస్సు చాలా తొందరగా ఫలితాన్ని ఆశిస్తుంది. One new bhakta come in ISKCON and she start to chant it. ఒక కొత్త భక్తుడు వస్తాడు, ఇస్కాన్కి జపించడం ప్రారంభిస్తాడు. And after few months he asked for one senior devotees. He say, I chant every day, but I don't feel any attraction. కొన్ని నెలల తర్వాత ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న భక్తుడిని అడుగుతాడు, నేను కొన్ని నెలల నుంచి జపం చేస్తున్నాను కానీ నాకు జపం పట్ల ఆసక్తి లేదు అని. And the answer of the devotee was Chaitanya Mahaprabhu also feel no attraction. భక్తుడు ఏం సమాధానం చెప్పాడంటే, చైతన్య మహాప్రభు కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రం పట్ల ఆసక్తి లేదని చెప్తున్నారని చెప్పాడు. This is in the one of the Shikshastrakas. ఇది శిక్షాష్టకంలో తెలుపబడింది. In one of the Shikshastrakas he said I so follow I feel no attraction. శిక్షాష్టకంలో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు నాకు హరినామం పట్ల ఆసక్తి లేదని. Maybe this is not the way to preach in the new devotees. Maybe this is not the way. ఇది కొత్త భక్తులకి ప్రచారం చేసే విధానం ఇది కాదు. But there is no any mistake. What he do is really. కానీ అందులో అదే సమయంలో అతని సమాధానంలో తప్పు ఉందని కూడా చెప్పలేము, ఎందుకంటే శాస్త్రము అలాగే చెప్తుంది. It's not one business. I chanting because I want to get attraction. That is business. ఇది వ్యాపారం కాదు, నేను జపం చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు జపం పట్ల ఆకర్షణ కలగాలి. ఇది వ్యాపార ధోరణిలో చేయకూడదు. No, I chanting because this is my duty. నేను జపం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అది నా కర్తవ్యం. Spiritual master say. అది ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆదేశించారు. Otherwise they become a business. The mind want, okay, I chant so I want to feel the love. లేకుంటే మనసు ఏం చెప్తుందంటే నేను జపం చేస్తున్నాను నాకు ప్రేమ కలగాలి అని చెప్తుంది. If I don't feel love is because that is covered. I am contaminated. నాకు ప్రేమ కలగట్లేదంటే ఎందుకంటే అది కప్పబడి ఉంది, కలుషితమై ఉంది నా చైతన్యం. అందుకే mind won't immediately result. మనస్సు చాలా తొందరగా ఫలితాన్ని కోరుకుంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. Some question about
ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. మీరే చెప్పండి. Chant. కరెక్టేనా? He's in the hospital. అట్లనా? Yeah. That's okay. I got yesterday, before yesterday, I got again the same message I got 1 week ago. There is one spiritual master from Bhaktichar Maharaj. Bhaktichar Maharaj. This Shivaram Swami. Shivaram Maharaj. He's in. I don't know exactly what they explain. He explains some problem here and there. He's in bad situation. So the devotees asked to pray for his recuperation. ఎవరైనా ఆరోగ్యం బాగాలేకుంటే వాళ్ళ కోసం జపం చేయవచ్చా అంటే చేయొచ్చు, దాంట్లో తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణ శివరాం మహారాజ్ ఆరోగ్యం చాలా పరిస్థితి చాలా బాగలేదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. Yeah. Also, it's the same. It's the same. ఇంకొకటి అడుగుతున్నాను. Yeah. He's more satisfied, maybe. Krishna is more satisfied if was chanted for one devotee, no chanted for him. It's maybe more satisfied because the scriptures say when someone glorify one devotee, he's more satisfied if someone glorify him. So he don't want anything. Devotees, yeah, it's okay. It's okay. ఇప్పుడు సండే ఫీస్ట్ ఏదన్నా ఏమండి ప్రశ్న? అర్థమైతే లేదు నాకు. Someone. Sunday feast. Someone don't give donation. Okay. If you chant 24 hours every day, even the mosquitoes get spiritual progress. Yeah. This is the point. Because the instruction is this: chant 24 hours. అంటే మీరు ఒకవేళ 24 గంటలు హరే కృష్ణ మహామంత్రం కీర్తించగలిగితే అందరికీ లాభం వస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న దోమలకు కూడా లాభం వస్తుంది చెప్తున్నారు. This is the Yuga Dharma. ఇది యుగ ధర్మము. The problem is many people don't know
anything about Yoga Dharma. Another no, but is much contaminated, so he cannot do any spiritual practice. సమస్య ఏమిటంటే యుగధర్మం అంటే ఏమిటో చాలా వరకు జనులకి తెలియదు. కొందరికి తెలుసు, అయినా కూడా వాళ్ళు చాలా కలుషిత స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తెలిసినా కూడా చేయలేరు. ఇది రెండు సమస్యలు. Contaminated by ignorance. Contaminated by false ego. అజ్ఞానం వల్ల కలుషితం చెందుతాము, మిథ్యాహంకారం వల్ల కలుషితం చెందుతాము. Contaminated by envy. అసూయ వల్ల కలుషితం చెందుతాము. Contaminated by attachment, material attachment. భౌతికమైన ఆసక్తుల వల్ల కలుషితం చెందుతాము. Contaminated by material consciousness. భౌతికమైన చైతన్యం వల్ల కలుషితం చెందుతాము. So in this situation, all the planet is contaminated. ఈ విధంగా మొత్తం లోకమంతా కూడా కలుషితమై ఉన్నది. For that, the Nama Sankirtan is to purify everybody during 10,000 years. కాబట్టి నామ సంకీర్తనం ఉద్యమం అనేది 10,000 సంవత్సరాల పాటు వెళ్తుంది. అది అందరినీ కూడా పవిత్రీకరణ చేస్తుంది. In 10,000 years, that become Vaikuntha. Something like Vaikuntha. 10,000 సంవత్సరాలలో వైకుంఠం మాదిరిగా మారుతుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరా శ్రీమద్ భగవతాం కీ జయ, శ్రీ ప్రభుపాద కీ జయ, సాధు సంఘ కీ జయ, జై గౌర్ ప్రేమానందే. Holiness Rupa Raghunatha Maharaj ki jai.